Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Fine? Good. Are you excited to study English today? Very good. Welcome back to my English lesson with me Ustaz Soeimijanto in the third meeting. Di pertemuan ketiga kali ini, kita akan bahas tentang apa ya? Today we are going to learn about conjunction. Kita akan bahas materi conjunction. But before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well student, untuk mengetahui apa itu conjunction, mari kita lihat slide berikutnya. Well, conjunction. Conjunction is a part of speech that is used to connect words, phrases, clauses, or sentences. Conjunction adalah kata sambung atau kata penghubung, kata yang menghubungkan kata-kata, frase, klausa, atau kalimat. Is that clear? Bisa dipahami? Well, now we are going to talk about the kinds of conjunction. Apa itu jenis-jenis conjunction? The first is coordinating conjunction. The second, correlative conjunction. The third, subordinating conjunction. Apa itu coordinating conjunction, correlative conjunction, and subordinating conjunction? Let's check it out in the next slide. The first conjunction that I'm going to explain is coordinating conjunction. It is used to join sentence elements that are the same, but of the two sentences are independent clauses. Kata penghubung yang menghubungkan kalimat-kalimat sederajat, kalimat yang bisa berdiri sendiri, yaitu kalimat yang tidak bergantung dengan kalimat lain. Apa saja coordinating conjunction? Kita singkat menjadi fun boys. Apa itu fun boys? The first, for, and, nor, but, or, yet, and the last, so. Fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Repeat once again. Fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Is it clear? Bisa dipahami? Oke. For, untuk, and, dan, nor, tidak juga atau tidak satu pun, but, tetapi, or, atau, yet, namun, so, sehingga. Is that clear? Good. Go to the next slide. Here, the example of coordinating conjunction. The first, for, this material is for you. And we buy food and drink. Nor, he didn't answer my calls, nor did he respond to any of my messages. Dia tidak menjawab panggilanku dan tidak juga merespon pesanku. But they bring food but they don't eat. Dia membawa makanan tetapi tidak memakannya. Or, do you like coffee or tea? Yet, actually they come to duty quickly, yet they are lazy. Sebenarnya dia mengerjakan tugasnya dengan cepat, namun mereka malas. So, my friend is very smart. So many girls like him. Do you want to be like him? Come on, you have to study hard. Next slide. We are going to the next conjunction. Correlative conjunction. Correlative conjunction is a type of conjunction that function in pair with both words working together to balance words or clauses. Kata sambung yang bersifat paralel
yang berpasangan. Jadi di dalam sebuah kalimat ada dua konjungsi yang menyambungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Apa saja qualitative conjunction? The first, not only but also. Tidak hanya tetapi juga. Neither, nor, baik maupun atau tidak. Both, and, keduanya. Either, or, baik atau as. Example, as long as, sepanjang. Whether, or, apakah atau. Neither, nor digunakan untuk dalam bentuk kalimat negatif. Either, or digunakan dalam bentuk kalimat positif. Untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana penggunaan dalam sebuah kalimat, kita lihat slide berikutnya. Here the example of qualitative conjunction. Di sini kita akan melihat penggunaan conjunction dalam sebuah kalimat. Semoga kalian bisa mudah mengerti dan mudah memahaminya. Ready? The first. Life is not only for today but also tomorrow. Hidup bukan hanya untuk hari ini tetapi juga untuk besok. Neither my sister nor I can swim. Baik saudara perempuan saya maupun saya tidak bisa berenang. Both Nico and Grayson join English community. Nico dan Grayson keduanya ikut komunitas bahasa Inggris. Either I, my mother, can cook a delicious soup. Baik aku atau ibuku bisa memasak sup lezat. Mr. Angga is kind to every student as long as you do the homework. Pak Angga baik kepada semua muridnya sepanjang kamu mengerjakan PR. I wonder whether today will be raining or not. Aku ingin tahu apakah hari ini akan hujan atau tidak. Setelah membaca dan melihat penggunaan correlative conjunction dalam sebuah kalimat, semoga kalian bisa lebih mengerti dan mudah memahaminya. Is that clear? Bisa dipahami? Next slide. Now we are going to the last conjunction, subordinating conjunction. It used to join independent clauses and dependent clause. Jadi, subordinating conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan kalimat pokok dengan anak kalimat. Misalnya, while, before, after, then, unless, since, because, although, until, even though, and etc. Is that clear? Kata sambung yang menghubungkan kalimat pokok dengan anak kalimat. Kalimat pokok, kalimat yang bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Or, dependent clause, kalimat pokok disebut juga dengan kalimat independent clause. Is that clear? Okay, go to the next slide. Here the example of subordinating conjunction. Di sini kita akan melihat penggunaan subordinating conjunction di dalam sebuah kalimat. The first, while. I am learning English while my friend is listening to the music. Before, you have to have a breakfast before going to school. After, Eddie began his work after his friend was gone. Since, this building was built since 1890. Gedung ini telah dibangun sejak tahun 1890. Joko wants to campus, then the library. Next, Sandy is gloomy because his wallet was stolen. Who knows gloomy in bahasa? Siapa yang tahu artinya gloomy? Oh, okay, good. Gloomy it mean galau. Sandy is gloomy. Sandy sedang galau because his wallet was stolen. Karena dompetnya dicuri. Oh. Okay, go to the next slide. Next, the example of subordinating conjunction.
Although they come early, but they did not get seat. Walaupun mereka datang lebih awal, tetapi mereka tidak dapat tempat duduk. Rafa boils the egg until it comes up the surface of water. Rafa merebus telur sampai mengambang di permukaan air. Is that clear? Mudah dipahami bukan? Untuk conjunction. I hope you can receive my explanation well, and you have to practice in your home. Well, student, I think it's enough my explanation about conjunction. If you have any question, you can ask to me. I hope you enjoy it. Don't forget to click the assignment. Answer my question. There are 10 questions that you have to answer it. Well, student, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Goodbye.